Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abbremsen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Bremst ab. Bremste ab. Hat abgebremst. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich bremse ab. Du bremst ab. Er bremst ab. Wir bremsen ab. Ihr bremst ab. Sie bremsen ab. Next up is the preterite. Ich bremste ab. Du bremstest ab. Er bremste ab. Wir bremsten ab. Ihr bremstet ab. Sie bremsen ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgebremst. Du hast abgebremst. Er hat abgebremst. Wir haben abgebremst. Ihr habt abgebremst. Sie haben abgebremst. Next up is the subjunctive one. Ich bremse ab. Du bremsest ab. Er bremse ab. Wir bremsen ab. Ihr bremset ab. Sie bremsen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich bremste ab. Du bremstest ab. Er bremste ab. Wir bremsten ab. Ihr bremstet ab. Sie bremsen ab. And finally, we'll cover the imperative. Bremse ab du. Bremsen ab wir. Bremst ab ihr. Bremsen ab sie. That was our today's learning video about the verb abbremsen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worter.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.